staunch supporter of Chelsea FC. Mimi nianza kusupport Chelsea wakati Drogba alikuwa Drogba. Kwa hivyo kesho unaonaje? Kesho mimi najua tu Chelsea itapiga watu kama 3-1 ama 4-0. Kwa nini sijawahi kuona picha yoyote na jersey ya Chelsea? Kwa sababu najua mimi ni model. Hawajatengeneza jazi za models. Nini zao ni kubwa. Kama hivyo. Atuchokesha leo. Ringtone. Kuja nikuulize. Ukweli tu, jokes aside, ukweli. Bahati na Willy walikufanyia nini? Ukweli kabisa. Ukweli kabisa. Nitasema hivi. Hawa si ni wadogo zako? Ni mandugu zangu. And they are younger than you. Ni kama kwa mpira. Si mtokana kuongea mpira. Ronaldo na tuseme kijana mwingine kama Mbappe. Mbappe anaweza kuwa alikuwa ameweka picha za Ronaldo kwa nyumba. Wakishafika wote wako kwa Champions League. Sasa kunanga mkubwa na mdogo. Umenielewa pale? Sasa saa hii mimi na Willy nani anakaa ameimba sana? Si hata Willy anakaa mzee kwa muziki kunishinda. Because mimi nakaa upcoming artist. Because niko fresh. Uko fresh hapo. Niko fresh. No, listen. Wacha nijibu. Yes. Mimi sina personal differences na Bahati na Pose. Pose ni rafiki yangu sana. Alright. No. Hata Pose akiwa mgonjwa leo, unaweza mpiga ukitaka. Pose atakiwa mgonjwa leo. Niko sure kama imefika mahali imemlemea. Niko sure ule mtu anajua msanii Bazu anaweza ongelesha peke yake. East Africa ni mimi. Bazu inamaanisha nini? Msito. Willy Sraburu. Si handsome? Willy Sraburu. Basi hiyo. Big Sam DJ wetu Bazu. Bazu basi hiyo. Nilikuwa nafikiri Bazu na mimi nilikuwa nikifikiri Bazu inamaanisha handsome. But I'm sorry. Sasa wewe kukuwa handsome Willy kupigia kikwa mgonjwa connection. Okay fine. Angalia wacha nimalize hiyo statement. Kabla tukate. Wewe anapenda kutukata. No listen. So mimi nataka kusema hivi. Willy tunapendana kama Wakenya, kama mandugu. Bahati the same. Mahali tunakosania ni kitu moja. Naonanga wakiwa kama CONMEN. Kwa sababu niko na reason. Kwa sababu mnapendana but you call them CONMEN. But unajua kama ni character ya mtu ni CONMEN. Kwa sababu gani? Pose akikuja akianza muziki Mungu sitalia mimi. Wakristo waka-confuse Wakristo. Wakamsubscribe, wakamweka muziki kwa masimu, wakamuita makoncerti, wakampea maaward, akapata pesa. Anaweka dai ile ya 200. Sasa akapata pesa, akanunua Mercedes. Kununua Mercedes. Club Street. Huyo ni Pose. Unasema Tribeca. Okay. Akaanza hapo. Tukakuja mtu wa pili ambaye ni Bahati. Bahati akakuja mtoto wa mama akiona mama yote mwenye ni popular. Kiniita mami. Akiona mama yote popular ambaye ni influential. Mami anapewa kitu kwa kutumia jina la Mungu. Wakati alipata pesa, akapata pesa na akachanganya Diana. Mimi kwanza Bahati alichanganywa na Diana kwa sababu hatujui Kenya aliona kwa Diana. Inaweza kuwa aliona figa, inaweza kuona aliona sura ama aliona mama yake. Kwa Diana. Umenielewa? Akatoroka. Ni kama aliona Yesu haizi mpea Diana. Mimi nataka kuambia Bahati for example. Bahati Kenya uliona kwa Diana. Unaweza pata Yesu alikuwa amekuwekea Diana mwingine China ama Europe ama South America. Wewe amejifunga akatoka kwa Yesu. Kwa sababu maybe in counterfeit. Hivi vitu zote umesema bado umesema mnapendana. Kabisa. This is unajua muziki ni siasa. Ringtone, umesema nini ni counterfeit hapo? Wewe hiyo imeteresa. Wewe achana na hiyo. Na wewe kazi yako. Haya sawa. Sikiliza. Unasema vitu nusu. Haya sawa. Wacha nimalizie kwanza ndio nirudi nyuma. Ni sentence yangu. Na confused. Hauna beef nao lakini hauwapendi. Si eti nawapenda sana ila nachukia character ya kukonwa Kristo. What to con? Ile gari nani Pose Bahati zote vitu wako nazo. Walitoka Ukristo. Alafu wanatoroka sasa unakuja nasikia nani nisiji nini tuanga msichana huyo ni Pose. Na huyu mwingine unasikia piga rungu sijui na kina Sari au marapa. Na kina nani sijui eti nitakuchapa sijui wewe wenyewe. Hizo vitu. Sasa wanafanya hivyo wakimaliza wanaingia kwa gari yenye walitoa pesa kanisani. Ni mbaya. Hiyo ni CONMEN. So that's the only beef I have. Otherwise nani Bahati is a fine young man and is a nice Kenyan
and I love him as my brother. Otherwise, beyond that, Pose is my friend. We talk a lot. Pose anakujana kwangu. Bro, you wake up and you beat these people. Kwa mfano, uliamka ukasema, Bahati ako homeless. Pose hata usijui anaishi kwa nyumba ya mabati wapi. Hapana, nilisema ukweli. Nilisema hivi. Nilisema Pose anaishi kwa nyumba ya analipa rent. Analipa mortgage. Na nikasema Bahati the same thing, analipa mortgage. Alisema alinunua cash. Alafu pia hata kama ni hivyo, lakini si nyumba ya mbali sana na town. Bahati anaishi Kiambu. Pose anaishi Machakos. Sasa unaona hapa Nairobi. Wewe tu ndio unaishi Nairobi. Mimi naishi next na UN. Tena Runda. Wapi? Runda. Lakini si kwa ubaya. Unajua nyinyi mnanisomanga vibaya. Unajua sometimes ukweli haitakikani. Nilikuwa na inform watu wakawa wakijua ukiona Pose akisema sana lakini ukweli nyumba analipa mortgage. Msaidieni maybe lakini kama sasa unajua ni brand ambassador wa William Lawson, lazima hiyo iko na pesa mzuri. Mimi sijui Lawson ni nini. Mafuta ya kujipaka. Hapana, sijui hiyo. Hata wewe ndio aliniambia. Okay, fine. Tusizungumzie kama vitu za nyaziko hapa. Okay. Yes. So unawapenda. I love Bahati. Ukitukana calligraph unangenesa akakuja akufunje. Calligraph nikisema ahame Nairobi. Mimi nikisema calligraph asionekane 8 kilometers circling Nairobi. Hata kuja. Because of why? Mimi ni mbaya kwa maombi. Nikiomba hivi naweza omba wewe. Usicheze. Mimi ni chakara. Wewe. Usicheze na chakara. In a nutshell, Ringtone anasema wale ni ndugu zake, anawapenda, ana shida nao, ana shida. So this is kitu ambacho walifanya Wakristo. Let me tell you. Forget all the drama. How do you describe that love? Wewe mwenyewe. Tough love. Ni kwamba wewe ni rafiki yangu lakini nakwambia ukweli when you mess up. Hivyo tu. Wacha drama zangu zote. Where is the love and where is the hate? The love is here because na kucorrect. But you mtu ambaye unampenda uweze kumtaka aishi. You're putting it out to the public. My brother, listen. When they listen. Nataka uniambie mtu mwerevu na mjinga ni upi. Okay. Mimi nasema hivi. Rafiki yangu akikosea in private, nitamkosoa in private. Yes. Lakini rafiki yangu ambaye ni popular ako likely ku affect generation yenye nakuja. Akikosea in public, nitamcorrect in public so that si yeye peke yake na correct in public, na correct mpaka pale watu wanamfollow. Wasije wajue kwamba follow nini your role model amekosea, hiyo tumeiweka wazi pia wasifollow. Now niseme hivi, but I'll be very stupid rafiki yangu akikosea in private nianze kubroadcast niseme unajua nani jana ali. I understand it. So it's just wisdom. Diana nani sorry nani si Diana. Mtoto wa Diana. Sorry. Sawa.